will execute set of statements again and again. Condition true ಆದರೂ execute ಮಾಡ್ತೀನಿ, false ಆದರೂ execute ಮಾಡ್ತೀನಿ. That is the speciality of do while. ಯಾವಾಗ condition false ಆಗುತ್ತೆ, so it will start executing the other statements which is out of the control, which is out of the block. Then after that, your statements you will write. Then it is mandatory that for each and every case you will write break. Hello everyone, I welcome all of you to the second session on conditional statements. What exactly this conditional statements is all about, sir? Anta matte kelidre amele ashte. I have discussed all these things in the last session. So hope you have gone through that sessions and you have learned so many things which I have discussed. So guys, let me just give you a small recap before I start this session for all of you. So keep a smile on your face, that is the energy for me. So what is that I have discussed in the last session? I have discussed a lot of things, right? So I started with selective statements and I have discussed some of the things called iterative statements, right? So guys, so what is that I have discussed in selective statements? So we have different types of if statements. So we have simple if statement, then we have if else. We have discussed if else, and then after that we have discussed if else if. What is that we have discussed? If else if, right? Then after that we have discussed one more thing, that is if inside if. So guys, these four things we have discussed in the previous session. So this is what you need to understand, but I have not discussed this iterative sessions, right? Iterative statements. Did I discuss iterative statements in the previous session? No. So guys, and I have not discussed one more statement in the selective statement, that is switch, right? So I will be discussing that in today's session. So which will comes under the selective statements, right? So guys, let's check what is that I am going to do it today. I will be doing switch statements, answer the switch statements. I will be explaining that, and I'll be discussing iterative statements. What is that? While, do while, and I will compare while and do while statements in today's session for all of you. So ಏನirbeku ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, before I start my class, all of you should have the computer science notes next to you. So please make a note, ಬರ್ಕೋಬೇಕು, syntax ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು whatever I have discussed, please write down the syntax. Once the session is over, I want all of you to just recap, just revise the syntax, right? Fine. Let's start. What is that I have? Switch statement. What is that I have? Switch statement. Why do I have this switch statement? Why should I have this switch statement? Understand it properly. C++ has built-in multiple branch selection statements, that is switch. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್? Very good. If there are more than two alternatives to be selected, so multiple selection construct is used. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಏನು ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ದೋಸೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೋಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಡ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, but you will ask only one thing. You will ask only one thing. You will ask either dosa or chitrana or fried rice or puri, whatever it is. You will ask only one thing. In such situation, if such situation is there for me in programming language, what is that I have to use? I should give them multiple options also, but the user will select only one. What is that I have to use? In such situations, I will be using switch statements. In such situations, I'll be using switch statements. How exactly this switch statement is working, sir? What is the syntax for this switch statement? Let us understand that in detail. So guys, this is the general syntax
for the switch statement, I want everybody to write down this general syntax, right? So guys, what is that I have? So I have the keyword switch. I have the keyword switch. So open parenthesis. In between, I have to write my expression. In between, I have to write my expression. I will explain in detail about this. As of now, you just have to understand. I will be writing the expression here and I will close the parenthesis. Please observe, I am not ending with the semicolon because I have defined it. Please understand that. So don't make a mistake there, right? Then after that, I'll open the flower bracket open martini. Then please observe, I have to write case. And this is label 1. What is that? I have to write label 1. So after that, I have to write colon. So after that, whatever you want the statements to be executed, so you can write. It is mandatory that you have to write break statement for each and every cases. So either case number 1, case number 2, you can have n number of cases. By default, you have one last case, that is default statement. That is what I will call it as a default statement. So I will be writing a keyword default colon, then whatever the statements that you want to execute, you will write it. Then you will close the flower bracket. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು ಕೀವರ್ಡು? ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯು ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕೇಸ್ ಅಂತ. What is the keyword that you will write? Case. Then label 1, colon is very, very important. Then after that, your statements you will write. Then it is mandatory that for each and every case, you will write break. Pratyondu case, you have to write break. Yenike break? I will explain that in the coming session. Then ಅದೇ ಥರ ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೇಸು ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇದೊಂದರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ. ಕೇಸ್, ಲೇಬಲ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಬ್ರೇಕ್, ಅದೇ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್. 5 cases ಇದ್ರೆ 5 times I will repeat the same thing. Lastly, ನನಗೆ ಎಲ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ default. What is that I have? Default colon, default statements at the end semicolon. I will close this. ಒಂದು 50% ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸರ್. 100% ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್? ಸರ್ ನಾನು ಡೇ ನಂಬರ್ನ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಡೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ switch statement, right? So what is that I have given? I have given keyword switch, right? So day number anta ideyala sir, nanu C nalli day number na for example 2 anta store madirtini ankoli sir. So ee day number na nanu illi idteni sir. So day number andre eshtu value 2. So aa 2 ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ so that 2 will come inside. So it will check. So case I have written, so it will check this value. So ಯಾವುದು 2? So this is 2. Which one is 2? This is 2. So only this part is executed. Rest everything is skipped. Only this much will be executed, whatever I have written. So beredella it will skip. So henge. So please observe. So what is that I have given here? See out within double quotes. What I have given? Monday. Only Monday is printed. Then after that it will execute this break. Break ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. You got my point? So let's take one more example. Day 1 anta tagotini sir. What is that I will take? Day 1. So what is the value of day 1 now? Day number. So day number value is to 1. So the day number value will be stored here. So what is the day number value now? 1. So 1 will come here. So it will check where is the 1. So here is the 1. So it will execute only this block. What is that I have inside this block? So see out Sunday. Within double quotes I have given Sunday print ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ ಸರ್. ಡೇ ನಂಬರ್ 9. ಡೇ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9. ಸೊ ಡೇ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ? 9. ಸೊ 9 1 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. 1 9 ಈಕ್ವಲಾ? ಇಲ್ಲ. 1 2 9 ಈಕ್ವಲಾ? ಇಲ್ಲ. 3 9 ಈಕ್ವಲಾ? ಇಲ್ಲ. 4 9 ಈಕ್ವಲಾ? ಇಲ್ಲ. 5 9 ಈಕ್ವಲಾ? ಇಲ್ಲ. 6 9 ಈಕ್ವಲಾ? ಇಲ್ಲ. 7 9 ಈಕ್ವಲಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. Then what is that? It will execute. So it will execute this default block.
ಏನಿರುತ್ತೆ default block ಅಲ್ಲಿ, so that will be executed. Cout invalid day number you have entered. Then after that break, it will come out of the switch block. This is how the switch statement is working for all of you. When I will be using this, when I have multiple options but I want only one to be executed, at that point of time I will be using switch statements. This is very, very important for 5 marks. This is very, very important for 5 marks. So please remember this. I will just move out of the frame. I want all of you to take the screenshot so that you can practice this, right? Hope you have taken it. So let me just go back. So guys, this is the flow chart for all of you with respect to the switch statement. So I have the expression here, that is switch expression. So here if I give 1, so this statement will be executed. Suppose if I give 2, the label is 2, so this statement will be executed. If I have given 3, this statement will be executed. Like that I can give n numbers, I can have n cases. So suppose I have not given any of these values, so default statement will be executed. Default statement will be executed is what you have to remember. So guys, you can also give alphabets here instead of numbers. Is it mandatory, sir? 1 2 3 antane kodbeka? Beda, sir. You can give anything. You can also use string. You can also use a here. You can also use a. You can also use b. You can also use c. You can also use d. Like this also you can write. That is what you have to understand, right? So this is all about the switch statements. I have some of the rules that we need to understand with respect to the switch statements. Let us understand that one by one, which I have already discussed. Just to make you understand, each case value must be unique with each switch statement. So case value, please understand here, this is what I will call it as a case value. This should be unique. I cannot have, so here case 1, I cannot have one more case 1 here. So that is very important that you need to understand. So that is the first point. Second one, after the word case, a space is given, that label. Sir, please understand, this is what I will call it as a label. This is what I will call it as a label. Label admele, I should have the colon. I should have the colon is what you need to understand. All the cases must be enclosed with the curly braces. So guys, the next point is while executing. What is the next point that we have? So while executing, depending upon the label, please understand, depending upon the label or the constant, corresponding set of statements will be executed. What is the meaning of it? So guys, so whatever the statements that I have here, depending upon the label, if I have my label as D, only these statements will be executed. That is what you need to understand. Then if the value of the expression is not matched with the labels, then the default statement will be executed. So what is the meaning of it? So it is not matching. 1 2 3 4 5 6 7 is not matching. So then what will happen? Default statements will be executed. What will happen? Default statement will be executed. That is what you need to understand. Every case must consist of break statement. So please understand here, pratyondu case, it should have the break statement. Otherwise, if I don't have the break statement, it will keep on executing all the statements. So if I have break statement, it will skip all the statements and it will come out of the loop. It will come out of the block. That is what you need to understand. So this is all about the switch statement. So moving on to the next one, that is while loop. So what exactly while loop is all about? So let me discuss this syntax and then I'll come to all these points. Listen here carefully. Sir, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ while ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. What is that I have to write? While ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. So after that, a is less than or equal to 5 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. A is less than or equal to 5. So what is the a value right now? Let us imagine a value is 1. A value is to 1. So adadmele, sir, I will give cout, so double quotes hi, cout double quotes hi. Then after that, a is equal to a plus plus. A is equal to a plus plus. Ideshtu nan program, sir. So heng work agate idu? Let us understand. Let us understand how exactly this while loop is working. A value is to, sir, 1. So I have while. While, this is the test condition. A is less than or equal to 5. 5 ginda a value kadamena? 5, a value 1 kadamena? Yes. This condition is true.
ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದಾಗ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ, ಹಾಯ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2. ಎ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2. ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್, ಸರ್ ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಸೊ 2 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಸಿ ಔಟ್ ಹಾಯ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್? 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 3 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಯ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್? ಸೊ ಎ 3 ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 4 ಆಯಿತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನು, 4 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ? ಹಾಯ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಯ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಯ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, 5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಕರೆಕ್ಟ್, ಟ್ರೂ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಯ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ 5 ಪ್ಲಸ್ 1 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 6 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಫಾಲ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ಏನು ಸರ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್? ಇದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್? While loop will execute set of statements again and again until it satisfies, it fails the condition. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಫೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನು, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನು, ಇದು ಅಪ್ಡೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟು, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಏನಿದು? ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್. This is the different parts of the while loop. This is the different parts of the while loop. First condition check ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. If the condition fails, then it will not execute. That is what you need to understand. While loop is a pre-tested loop structure. Pre-tested ಅಂದ್ರೆ first condition check ಮಾಡುತ್ತೆ. What is the next one they have? This structure checks the condition at the beginning of the structure. That is what you need to understand. The set of statements are executed again and again until the condition is true. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಯಾವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು while loop. So guys, we have the flow structure for the while loop. So first condition check ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು while loop. Moving on, while loop structure work as follows. Please understand, the condition is tested first. ಕಂಡೀಷನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. If the condition is true, then the statements whatever I have, it is executed. The condition is tested again. ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ until it becomes fails or false. When the condition becomes false, the control goes out of the statement. ಯಾವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, so it will start executing the other statements which is out of the control, which is out of the block,
right? That is what you need to understand. So what is the next one that I have? Do while. Sir, it's exactly same. ಎರಡೇ ಚೇಂಜ್. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್, ಏನಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ, ವೈಲ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೂ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ? ಡೂ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ? ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ whatever the statements that I have, I will execute all the statements. I will execute all the statements without checking the condition. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ವೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನಂದು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ is there, semicolon is there, but ಅಲ್ಲಿ semicolon ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ semicolon ಇದೆ. So one time condition true ಆದರೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡೂ ವೈಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಇದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೂಪ್. ಏನಿದು? ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು? ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೂಪ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೂಪ್. ಇದು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೂಪ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೂ ಹಿಯರ್. ನೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಐ ವಿಲ್ directly execute all the statements, but at the end I will check the condition. So if the condition fails, I will stop there itself. But even if the condition is even if the condition is false, one time all the statements I will execute. If the condition is true, again and again I will be executing until the condition fails. That is the speciality of while. ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. Same way you have the flow chart for do while. So what happens? All the statements will be executed and then it will check for the condition. If it is true, once again until it satisfies the condition, so it will keep on executing. If it is false, it will come out of the block. That is what you need to understand with respect to do while. So I have the comparison chart, very very important in fact. So this is a important question that you can expect in your exam, right? So ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್? ಫೈಲ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್. So while ಅಲ್ಲಿ it is a pre-tested looping structure. Sir, this is post-tested looping structure. First condition check ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್? ಇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಟ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್? ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒನ್ ಟೈಮು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. So that is the one point that you should remember. If the condition is false, control comes out of the loop. If the condition false, control comes out of the loop. That is a common thing in the both the loops. This is the syntax we have already discussed, both while and do while. So guys, the statement may not be executed even once if the condition is false, which we have already discussed. So condition fail ಆದರೆ ಒಂದು ಸತಿನೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ, ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸತಿನಾರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This is what you need to understand with respect to while. So guys, I have come to an end of the session. Hope all of you have understood this concept, switch statements and while and do while. It's very important. Practice ಮಾಡಿ general syntax of switch statement, while and do while. Then I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. See you in the next session.